Hi students. Previous video la polynomials ஒரு biquadratic கொடுத்திருந்தாங்கனா and two zeros கொடுத்திருந்தாங்கனா how is that you can find the other two zeros என்ற type problem பார்த்தோம். அதுக்கான problems for practice தான் இங்க இருக்குது. So what you are expected to do is first of all இந்த problems மட்டும் copy பண்ணிக்கோ. Try doing it and then get back to the video after the pause. எந்தெந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்னென்ன சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் or hints தேவையோ that will be provided in this video. But preferably முதல்ல நீங்களே problem solve பண்ண try பண்ணிட்டு then get back to the video in order to check out where you have gone wrong or where you have got stuck up. So I'll give you a few minutes pause for copying these questions and proceeding with the answers. So first three questions are in this page. Next four questions are in this page. Please make a note of the questions first. First problem பார்த்தோம்னா it is a cubic polynomial. Cubic polynomial x cube இருக்க termன்றதுனால it will have three factors. கரெக்ட்டா? 3 zeros இருக்கணும். அவங்க questionலயே ரெண்டு zeros கொடுத்துட்டாங்க. You are expected to find the third zero. So ரெண்டு zeros x is equal to 1 அப்படின்றதுனால one of the zero will become x minus 1. கரெக்ட்டா? இன்னொன்னு x is equal to minus 5 னா minus 5 when it goes to the other side it becomes x plus 5. So இது ரெண்டுத்தையும் multiply பண்ணி வர polynomial is g of x. In the g of x ஆல you have to divide this p of x in order to get your q of x. So approximately in a q of x என்ன வரும்னா straight the third factor will come x plus 7 வரும். And the x plus 7 லந்து I am getting my third zero to be what? Minus 7. This is how you should have to proceed for the first one. இப்போ இதுல second question பார்த்தோம்னா p of x again it's a cubic. ஆனா இங்க கொடுத்திருக்க zeros it is only 1. So in the zero வச்சு I can frame one of its factors which is x plus 2. Correct? Now I have been given with a cubic na. இப்போ இந்த particular linear வச்சு if I divide this cubic p of x, in that case I'll get a quadratic. அதாவது என்னோட p of x is in terms of x cube இல்லையா? So in the term x cube when I divide by an x term I'll get it in terms of x squared which is nothing but a quadratic. In the q of x என்னன்னு கிடைக்குமா இதுக்கு? I'll get a quadratic equation. So in the quadratic again what should we do? Split the middle term or any other factorization in order to find its two factors. And the two factors landa I can get the two zeros. So in the cubic given 1 0 I can find the quadratic by dividing and the quadratic splitting the middle term panna we will get the two solutions and the two solutions are eduma minus 1 and minus 10. Third question pathona you have got the roots as root 2 and minus root 2. Roots la irukku unoda roots illaya. So here in order to find g of x first of all factors enna frame பண்ணுவோம் இல்லையா? அது என்னவா இருக்கும்? x minus root 2 will be one factor. இதனுடைய factor. x is equal to minus root 2 க்கு corresponding factor will be x plus root 2. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் minus multiply பண்ணா வரது தான் என்னோட g of x. கரெக்ட்டா? So what will be g of x? a minus b into a plus b is a squared minus b squared. அதாவது x squared minus root 2 whole squared. So we are getting g of x as x squared minus 2. In the x squared minus 2 ன்ற term ஆல I should divide my p of x in order to get a quadratic. Other splitting the middle term பண்ணா 1 and 4 I'll get. இப்போ இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஐடியா என்னன்னா இது எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்லயுமே நம்ம long division பண்ண போறோம் இல்லையா? Long division I am doing with its own factor. So ஒரு நம்பரை அதோட ஃபேக்டரால டிவைட் பண்ணா கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா ரிமைண்டர் should be 0. ரிமைண்டர் உனக்கு 0 வரலன்னு சொன்னாலே நீ பண்ற லாங் டிவிஷன் தப்புன்னு அர்த்தம். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல you have made a mistake. So you can happily check where you have made the mistake even before proceeding for the next step. So idea is I am dividing by a factor. ஃபேக்டரால டிவைட் பண்ணா என்ன ஆகும்? ரிமைண்டர் கண்டிப்பா 0 தான் வரணும். So keep this in mind while you proceed with the problems. In the fourth problem la pathomna you have got root 5 by 3 and minus root 5 by 3. So இதனுடைய factors எப்படிமா எடுக்கலாம்? So g of x will be equal to
first 0 என்னமா root 5 by 3. அது corresponding x minus root 5 by 3 into x plus root 5 by 3. So this is a minus b into a plus b. So you'll end up with x squared minus root 5 by 3 whole squared will be 5 by 3. இல்லையா? So with LCM எடுத்தோம்னா you will get it as 3x squared minus 5 divided by 3. LCM எடுத்தோம்னா. And this you can write it as 1 by 3 times of 3x squared minus 5. So 1 by 3 is one of the factors in தனியா வச்சுட்டு இந்த 3x squared minus 5 ஆல I can divide this entire equation. In some cases, some students are comfortable to do it with this thing complete. In the fraction வச்சே whole long division பண்றது comfortable இருக்கும். அப்படியும் பண்ணலாம். இல்லனா இந்த LCM எடுத்துட்டு 1 by 3 ன்ற factor தனியா வெளியே எடுத்துட்டோம்னா this is equivalent என்னமா 3x squared minus 5 ஆல I can divide this p of x by long division. So அந்த மெத்தட்ல பண்ணோம்னாலும் நமக்கு biquadratic கிடைக்கும். அதை split பண்ணோம்னா you will get minus 1 and minus 1 to be the solutions. So there are two ways of doing it. Doing the long division. So one is by using g of x as x squared minus 5 by 3 or by using g of x as 3x squared minus 5 where 1 by 3 ன்ற இந்த ஒரு factor நம்ம தனியா எடுத்து வச்சிடுறோம். So both are equivalent தான். ரெண்டு மெத்தட்ல பண்ணாலும் you will get the solution. So அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு 3 ன்றது தனியா எடுத்து வச்ச மாதிரி ஆயிடும். Okay? So this is the case. Similarly problem number 5 also. இதே மாதிரி தான் you will be proceeding. அதுலயுமே 1 by 3 காமனா எடுத்து வர ஆன்சர் வச்சு you can find out the biquadratic. Split பண்ணோம்னா 2 and 3 ரெண்டு solution you will get. Question number 6 is a bit varied. இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு zeros என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாரு. One is x is equal to 2 minus root 3. இன்னொன்னு x is equal to 2 plus root 3. இப்ப 2 minus root 3 corresponding factor என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா x இந்த 2 இந்த பக்கம் வந்ததுனா minus 2 இந்த minus root 3 வந்ததுனா plus root 3. Right? This is one factor. Again the second factor will be x இந்த 2 இங்க வந்ததுனா minus 2 and this is minus root 3. இப்ப இத நான் regroup பண்ணிக்கலாம் in order to find out the product. So x minus 2 இருக்கா? இங்கேயும் ஒரு x minus 2 இருக்கா? So I can take it this x minus 2 as a. இந்த root 3 as b. அப்ப என்ன ஆகும் a plus b into a minus b formula வந்துரும். Right? So a plus b into a minus b is what? A squared minus b squared. So a என்னமா x minus 2 அதுக்கு whole squared minus b என்ன root 3. So root 3 squared பண்றோம். So you'll end up with squaring this and simplifying for getting g of x. So g of x என்னன்னு வரும்? X minus 2 whole squared is a squared plus b squared minus 2 into a into b minus 4x ன்னு வரும். இது ஒரு minus root 3 squared will give you what? Minus 3. So x squared minus 4x 4 minus 3 எவ்வளவுமா 1. So plus 1. So என்னோட g of x now it is x squared minus 4x plus 1. இதால I'm going to divide my biquadratic. வர quadratic splitting the middle term பண்ணா you will get 7 and minus 5 to be the solution. Similarly, you have to proceed for the 7th question as well. இதே data தான் பார் 2 plus or minus root 3 ன்றதுனால அதுக்கும் g of x same x squared minus 4x plus 1 தான் வரும். இதை எடுத்து when I am going to divide it வர quadratic split பண்ணோம்னா I'll get 1 and minus half to be the solutions. Most of the problems which are given of this type இதே numerical வச்சு தான் இது வரைக்கும் போர்ட்ல வந்திருக்கு. So you can proceed with this thing with utmost care. இது வந்து உங்களோட NCERT optionalல இருக்கிற one of the problems. இதுல இந்த regroup பண்றது மட்டும் கரெக்ட்டா பண்ணிட்டீங்கன்னா your problem becomes quite simple, similar to that of the previous ones.